Esse ganchinho aqui é daqueles ganchinhos que a gente usa nas mochilas, nas alcinhas da mochila, tá? Então a gente tirou um pra pôr aqui, ó. E aqui eu vou pôr a minha ferramenta, mas eu gosto de botar tudo separadinha, tá? Ó, eu botei a minha ferramentinha de trabalho, tudo aqui, ó, que eu trabalho dia a dia, né, com meus artesanatos. Então, tá tudo organizadinho aqui. Ainda falta algumas que estão lá, mas depois eu vou botar, tá? E tá pronto. E se vocês gostaram da maleta de ferramenta, vocês se inscrevem no canal, deixam um like e compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos e com seus familiares. E ficam todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.